సో ఇప్పుడు ఈ క్యాంపస్ టూర్లో భాగంగా మనం ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో అయితే ఉన్నామండి. సో ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్న అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్తో అలానే స్టూడెంట్స్తో అయితే రివ్యూ తీసేసుకుందాం. ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ల్యాబ్లో అయితే ఉన్నామండి. సో ఈ ల్యాబ్ నేమ్ వచ్చేసి మనకి DC మిషన్ ల్యాబ్ అండి. సో ఈ ల్యాబ్లో మనకి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ సార్ డాక్టర్ రమేష్ సార్ అయితే మనతో ఉన్నారు. సో ఆ సార్ని అడిగి కంప్లీట్ ఈ ల్యాబ్ గురించి అలానే ఈ డిపార్ట్మెంట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ సార్. Hello sir. My name is Ramesh, Dr. Ramesh, and actually our department having total 7 members doctorates are there, as well as other faculty 5 members are there. So total faculty are 12 members are there, and as well as we have a different laboratories. So in this laboratory, this is the DC machines lab, and the DC machines lab having different equipments like as shunt motor, series motor, and compound motor, and as well as the part of this lab also we are doing as a electrical circuits lab also. On that lab we are doing as a theorem, different types of theorems also we are doing, and department having the machines 2 lab and power electronics lab, control systems lab, different equipment, different majority laboratories are present, and we have a well experienced faculties are there, around 12 members faculties are there, and they done different PhDs from different universities, NIT, IITs also, and they have a lot of experience are there, and the students also very well, and we have a equipment, very basic equipments, very proper equipments are there, and it's very useful for the students also. సో చూసారు కదండి ఈ ల్యాబ్ గురించి. సో ఒకసారి విజువల్ పరంగా ఒకసారి ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఒకసారి చూడండి. సో మొత్తం ఇక్కడ సో చూడండి ఇక్కడ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే చాలా లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఎక్విప్మెంట్ గురించి సార్ ఇంకొక 2 words అయితే చెప్తా అన్నారు. So actually the practical, the motor, how it's working also, the generally by looking them they cannot understand. So inside how it's happening, the winding system also, and the lap winding, wave winding, different types of winding, how the constructions are there, how the transformers inside it is there. So everything we will explain the briefly inside. Okay. Then the student they can understand the practically how it's working. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మనకి ప్రాక్టికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారా లేదా థియరిటికల్కి ఇంపార్టెన్స్? No, actually in the class itself only the theoretically we will explain the principle of the transformer, the machines, how it is. But even though the student they can understand somewhat, but how the inside, how it's happening, they cannot understand. Okay. So while looking here, they come here, will tell them the inside how it's happening. If the current is passing through the winding, how it is the current is passing through the winding. If the transformer is how it is the static device is there. So how the primary, secondary is there. So like that only the practically we can show to the students only. Then they can understand very easily. Very easily. Okay sir. Thank you sir. Right. సో ఇప్పుడు మనం EEE డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డిజిటల్ ల్యాబ్లో అయితే ఉన్నామండి. సో ఈ ల్యాబ్లో ఎక్విప్మెంట్స్ అంటే న్యూలీ ఎక్విప్మెంట్స్. ఒకసారి విజువల్ పరంగా మీరైతే చూడండి ఈ ఎక్విప్మెంట్ని. ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్గా న్యూలీ ఎక్విప్మెంట్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం EEE డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సర్క్యూట్ మెజర్మెంట్ ల్యాబ్లో అయితే ఉన్నామండి. సో ఒకసారి విజువల్ పరంగా అయితే ఈ ల్యాబ్ని ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ